classical music and pop culture. I did two symphonies based. It was David Bowie and Brian Eno. They worked together at a certain point. One was called Heroes, and one was called Low. That was my symphony number 1 was Low. Symphony number 4 was Heroes. I'm writing symphony number 11 now, so there's some other ones. I met David and Brian in London when they were still at the Royal College of Art. They were still painters. That was in the early 70s, and maybe 5 or 6 years later they came to New York, and they were playing with rock and roll bands. I think it saw them at the Peppermint Lounge in New York. And I thought the music was very interesting. I like the music. Now you have to understand, I'm the kind of composer who likes all kinds of music. I don't have a narrow vision, I have a very wide one. Partly that was because I grew up working in my father's record store, and I knew all the records in the store. In fact, I didn't grow up in New York, I grew up in Baltimore, Maryland. And by the time I was 15, I was the buyer I bought the records for the store. I ordered them. It could have been Elvis Presley, it could have been Bela Bartok, it could have been Bill Brunsey, it could have been John Coltrane. It wasn't, for me to be able to work in that store, I had to know everything. And it was a family business, so in those days, if you worked in your father's store, you didn't get paid. You just worked in the store. But it meant that when I went, at the same time, I was studying at a conservatory, and I studied classical music, concert music, and I got the degrees in some very good schools. I have that, and I had a serious training. But I always had a taste for all kinds of music. Later on, after I met David and Brian, they would come to New York from time to time. And I had the idea of doing a symphony. I had never I hadn't composed a symphony yet. I think I did that one maybe in, about the time I did this. I think I did it in 96 or something like that. I think I did La Belle and la Bête in 92 or 94. So it was about the same time, actually. And I wanted to write a symphony, and I thought I would ask some composers to offer me a musical idea, musical themes. That's very common in the world of concert music. For, say, Rachmaninoff will write a piece based on the music of Paganini. Bach or Handel will write music based on other composers. It's very common in the world of classical music to borrow the theme from another composer, and then it's usually in the title. Based on a theme by Haydn, or based on a theme of this and that. So I proposed to David that I would write a symphony, David and Brian, and it would be based on their work, but it would be my symphony. And that we would share the authorship of the new work. It had to be that way because the inspiration came from them, but the production of the music of the symphony came from me, so we ended up sharing those pieces. We did two. There was a third one of that group called Lodger. David and Brian did 3 records together, a trilogy. And we didn't do the third one yet. I think that Brian is still alive, and I see him sometimes. I'm thinking of using that for another symphony. No, maybe it'll be Symphony 12 or 13, I'm not sure.
네, 제가 이제 어린 시절에, 사실 뉴욕이 아니라 그 메릴랜드에 있는 발티모어라는 지역에서 자라났는데요. 그래서 저는 어린 시절을 아버지의 레코드 가게에서 일을 하면서 보냈습니다. 그래서 그 당시에 굉장히 다양한 종류의 음악을 들으면서 자랐습니다. 그래서 굉장히 이제 뭐 아버지 가게에서 일을 했기 때문에 뭐 금전적인 부담을 받지 못했지만 그로 인해서 뭐 바톤에서 프레슬리까지 굉장히 다양한 굉장히 여러 종류의 음악을 접하면서 다양한 음악에 흥미를 갖게 되었고요. 그리고 제가 처음 이제 데이비드 보이와 브라이언 에노를 만났을 때는 이제 1970년대 그들이 아직 런던에 있는 왕립 예술학교에서 공부를 하고 있을 때 만났는데요. 그 후에 이제 뉴욕에서 그들 다시 만나서 작업을 하게 되었습니다. 그래서 사실 아까 말씀하셨던 그 데이비드 보이의 음악의 기반 문제 교향곡은 사실 두 작품을 말씀하시는 것 같은데 하나는 제 교향곡 1번 로우라는 작품이고요. 두 번째는 제 교향곡 4번이 히어로즈라는 작품입니다. 그래서 이 두 교향곡이 그들의 음악을 이제 갖고 온 그런 작품이고요. 그리고 이제 그렇게 레코드샵에서 일을 하면서 이제 다양한 음악을 접하고 흥미를 갖게 되면서 이제 나중에는 클래식 음악을 공부하면서 학위를 따면서 이제 클래식 음악에 집중을 해서 트레이닝을 받게 되었습니다. 하지만 저는 이제 다양한 다방면의 음악에 대한 제 관심과 흥미는 사그라 들지 않았고요. 그래서 나중에 뉴욕에서 그 브라이언과 데이비드 다시 만나서 이제 그 아이디어를 이제 뭐 공유하다가 같이 작업을 해보자라는 얘기가 나와서 이제 그 아까 언급한 그 교향곡을 작곡하게 되었습니다. 그래서 그 교향곡들은 사실 그 미녀와 야수 이 작품이 만들어졌던 1960년대 중반에 비슷한 시기에 이제 만들어진 작품이고요. 이렇게 다른 작곡가들의 아이디어, 다른 작곡가들의 테마를 따라서 본인의 작품을 만드는 그런 작업은 사실 그 클래식 고전 음악계에서 굉장히 흔히 볼 수 있는 보편적인 이제 그런 작업이라고 할 수가 있습니다. 그리고 이제 데이비드 보이와 그리고 브라이언 에노는 이제 총 3개의 앨범 그 작업을 같이 했는데 브라이언 에너는 아직도 살아있고 아직 종종 저와 만남을 갖고 있기 때문에 그 나머지 한 개의 작품에 대해서도 이제 같이 작업을 해보자라는 이야기도 가끔 나누고 있습니다.